high school deputy principal was found raping a class 7 student. Here's the story. Nandi police station walienda kwa hiyo lodging na wakapata mwalimu na mwanafunzi wakiwa kwa hiyo lodging. Kwa hiyo na mwanafunzi pia anatoka kwa sub county. Tukaomba koti tupewe muda ya tuendelee na uchunguzi, bado tuko na hao timu. Kama hiyo ilitokea jana, kwa sababu wanafunzi lazima sisi wote tulinde na tuchunge ndio wapate haki yao, kwa sababu hawa ndio tunategemea wakati wa usoni. Thank you guys, and ensure that you subscribe to my YouTube channel. I love you so much. And watch my other videos, like and give a thumbs up. Until next time, bye bye. Keep following me.